let's ask together, asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Okasa ahang bante samsara wata dukhato mocana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara wata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara wata dukhato mocana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahado samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi, dhammam saranam gacchāmi, sangham saranam gacchāmi. Buddham saranam gacchāmi, dhammam saranam gacchāmi, sangham saranam gacchāmi, dutiyampi buddham saranam gacchāmi, dutiyampi dhammam saranam gacchāmi, dutiyampi sangham saranam gacchāmi, tatiyampi buddham saranam gacchāmi, tatiyampi dhammam saranam gacchāmi, Sarana-gamanam tatiyampi sangham saranam gacchāmi, Sarana-gamanam paribhunam amma bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majapamadatthana
Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abhamadina Sambadita. Aha Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on June 20, 2021, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on the special qualities of Sotapatti Magga, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayādaw. ဒီနေ့2021ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာယေရှုတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားခဲ့တာတွေအပေါ်အခြေခံပြီးသောတာပတိမတ်ရဲ့ဂုဏ်ထူးအကြောင်းအရာကိုဆက်ဟောပါမယ် On this occasion, I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayādaw that I think will be beneficial to your practice. ဒီချိန်မှာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထူးမှတ်စရာနောက်ထပ်စကားသုံးခုကိုလည်းမျှဝေပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီစကားတွေကသင်ရဲ့တရားအထုတ်မှုမှာကျေးဇူးများလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် Number one, when Vipassana knowledge has not clearly arisen yet, one thinks that seeing is also I, hearing is also I, etc. If one reflects, one tends to think as though there is a living cell in one's body. For Sotapannas who have attained Sotapatti Magga, there is no longer this wrong view and clinging, whether one observes or whether one reflects. It is clear that there are only physical and mental phenomena that are continuously arising and passing away. There is no living being or I. This is how one is free from Sakaya Deity, the round view of self. နံပါတ်1ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးခင်ကဆိုရင်မြင်တာကိုလည်းငါကြားတာကိုလည်းငါစသည်ဖြင့်ထင်မှတ်နေခဲ့တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ငါကောင်ဟာရှိသလိုလိုလည်းထင်တတ်တယ်တကယ်ရှိတယ်လို့လည်းထင်တတ်တယ်သောတာပတိမတ်ဖို့ရောက်ပြီးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုထင်မှားဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးရှုမှတ်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံနှစ်ပါးမြတာရှိတယ်အတ္တကောင်ငါကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတာကိုရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းနေပုံပါပဲ
Number 2, with the development of the Vipassana path factors, Sotapannas have personally experienced the Four Noble Truths. Therefore, they no longer believe or accept doctrines which proclaim that one can be liberated from suffering without developing the Vipassana path factors and without practicing so as to understand the Four Noble Truths. Number 2 အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာမဂ်ခင်ကိုပွားစေခြင်းဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့သိပြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်မရှုဘဲဝိပဿနာမဂ်ခင်ကိုမပွားစေဘဲနဲ့စင်းရဲမှလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတော့ဘူး Number 3, Puthojana means a person who has many teachers, because one does not yet know the correct Dhamma for oneself. One thinks highly of and looks up to other beliefs and practices and other teachers. Number 3 ပုထုဇဉ်ကိုယ်တိုင်ကတရားမှန်မသိသေးတဲ့အတွက်အခြားအယူအကျင့်တွေအခြားဆရာတွေကိုအထင်ကြီးပြီးမောကြည့်ရတဲ့သဘောပါပဲ What kind of kilesas can be removed by Vipassana meditation? Vipassana meditation, however, can remove the Aramananusaya kilesas that are latent in the objects and which must be observed via the characteristics of impermanence, etc. However, it cannot yet remove the Sandananusaya kilesas. ဘယ်လိုကိလေသာတွေကိုဝိပဿနာကပယ်နိုင်ပါသလဲဝိပဿနာကတော့အနိစ္စစသောအချင်းရာဖြင့်ရှုမြင်ရတဲ့အာယုံမှာအာရမဏနုစယကိလေသာတွေကိုပယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တတ္တမဖြစ်နိုင်ဝင်ရှိတဲ့စန္တာနာနုစယကိလေသာကိုတော့မပယ်ဖြစ်နိုင်သေးဘူး What can uproot Sandananusaya kilesas? Only Ariya Magga, the noble path, can uproot these Sandananusaya kilesas. Therefore, it is said that Sotapatti Magga can break up and eradicate the mix of greed, lobha, hatred, dosa, and delusion, moha, that previously could not be broken up and eradicated before. However,
this does not refer to all of the defilements of greed, hatred, and delusion. It is only refers to the abaya gamaniya kilesas, defilements that can lead one to be reborn in the four lower realms. Sandana Nusia Giletago Benine Be Pianai Mandale Ria Magama Eddie Sandana Nusia Gilesago Amip Be Nine Daja Shiga Mapau Que Mape Pianai Bude Lova Dosa Moha Kilesa Asaya Kegu Sotapatti Magga Pauque Pe Piadoare Lu Surabave Davi me Lova Dosa Moha Re A Gong Longuro Masulu Babu Ape Leva Jayao Se Nine Apaya Gamaniya Kilesa Regoda Soluvare. This means that one breaks up and eradicates the mix of lova, dosa, and moha that could not be removed before attaining Sotapatti Magga, that previously could not be broken up and eradicated, and that can lead one to be reborn in the four lower realms. Sotapatti Magga Mayaude Miga Pena Yo Mashide Mapau Que Mape Pianai Gere Ape Jazi Nine Lova Dosa Moha Asaya Kegu Pau Que Pesha Pidelu Suluvare Eri Ape Jazi Nine Kilidare Pere Soro Sakaya Deti Wiji Kecha Silabra Paramasa Sore Kilesa Regole Pe Shimi Pidware. Why should not one stop vipassana meditation before attaining Sotapatti Magga? Although one understands with vipassana knowledge that there are only physical and mental phenomena that are continuously arising and passing away. There is no living being or I. If one stops vipassana meditation before attaining Sotapatti Magga, one can once again believe that a self, soul, or I exists, even if one does not believe it in this existence. In the future existence, one can think and cling in this way. Paja Sotapatti Magga Mayaude Vipassana Aloka Mayaya Vadale Kana Mese Pipia Nere
ယုံနဲ့နှစ်ပါးမြတ်သာရှိတယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တကောင်ငါးကောင်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သိပြီးဖြစ်ပေမဲ့သောတာပတ္တိမတ်သို့မရောက်သေးပဲဝိပဿနာအလုပ်ကိုယနာထားရင်အတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါးကောင်ရှိသလိုလိုလေပြန်ပြီးထင်မြင်နိုင်တယ်ဒီဘဝမှာမထင်တောင်မှနောက်ဘဝတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုထင်မြင်ဆွဲလန်းနိုင်တယ် If one attains Sotapatti Magga, this wrong understanding, Atta Ditti and Sagaya Ditti, will never be able to arise again because of the eradication by Sotapatti Magga. One is free from Sagaya Ditti, which thinks that the physical and mental aggregates are a self. A verse has been written on how one becomes free from Sagaya Ditti. Sotapannas have no wrong view that the physical and mental aggregates are a self. သောတာပတ္တိမတ်ရောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီလိုအထင်အမြင်လွဲမှားမှုအတ္တဒိဋ္ဌိစက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဟာသောတာပတ္တိမတ်ကပယ်လိုက်လို့ယုံနာစုကိုငါကောင်လို့ထင်မှတ်တဲ့စက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းသွားတာပါပဲ How is one free from Sagaya Ditti? The wrong view of self. This means that for Sotapannas there is no longer the wrong view in clinging to the physical and mental aggregates that clearly arise at the moment of seeing, hearing, etc. as a living self or I. ယုံနာအစုကိုငါကောင်လို့ထင်မှတ်တဲ့စက္ကာယဒိဋ္ဌိဘလို့ကင်းသွားပါသလဲမြင်ခိုက်ကြားခိုက်စသည်မှာထင်ရှားပေါ်နေတဲ့ယုံနာအစုကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အတ္တကောင်ငါကောင်လို့သောတာပန်မှာထင်မှားဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးခင်ကဆိုရင်မြင်တာကိုလည်းငါကြားတာကိုလည်းငါစသည်ဖြင့်ထင်မှတ်နေခဲ့တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ငါကောင်ဟာရှိသလိုလိုလဲထင်တတ်တယ်တကယ်ရှိတယ်လို့လဲထင်တတ်တယ်သောတာပတ္တိမတ်ဖို့ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုထင်မှားဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးရှုမှတ်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံနှစ်ပါးများသာရှိတယ်အတ္တကောင်ငါကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတာရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက္ကာယဒိဋ္ဌိက
င်းနေပုံပါပဲ When vipassana knowledge has not clearly arisen yet, one thinks that seeing is also I, hearing is also I, etc. If one reflects, one tends to think as though there is a living self in one's body. For Sotapannas who have attained Sotapatti Magga, there is no longer this wrong view and clinging. Whether one observes or whether one reflects, it is clear that there are only physical and mental phenomena that are continuously arising and passing away. There is no living being or I. This is how one is free from Sakaya Deity, the wrong view of self. ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးခင်ကဆိုရင်မြင်တာကိုလည်းငါကြားတာကိုလည်းငါစသည်ဖြင့်ထင်မှတ်နေခဲ့တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ငါကောင်ဟာရှိတယ်လို့လည်းထင်တတ်တယ်တကယ်ရှိတယ်လို့လည်းထင်တတ်တယ်သောတာပတိမတ်ဖို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုထင်မှားဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးရှုမှတ်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေခန္ဓာမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးများသာရှိတယ်အတ္တကောင်ငါကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတာရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းနေပုံပါပဲ How does one see the real Buddha, the right Buddha? Furthermore, a Sotapanna is fulfilled with strong faith. Having seen the Buddha with knowledge, according to the saying, Buddhi avajja pasadena samanagado, one is fulfilled with sada, faith, having seen the Buddha with knowledge. The way of seeing with knowledge is because of experiencing the Dhamma taught by the Buddha by oneself. One sees the knowledge which can confirm that this is the real Buddha, the right Buddha. ဖျားစစ်ဖျားမှန်ကိုဘလို့တွေ့ပါသလဲနောက်ပြီးတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓေအဝိကြပစာဒေနသမနာကတောဖျား၌ဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်သိမြင်၍ယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ပြီးခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ပုံကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သဖြင့်ဘ
Phaya sit, Phaya Mambelu, Song Pian Nine, a Dinian Pit, Bave. When does faith in the Buddha become indestructible and firm? The yogi who is practicing knows from personal experience during meditation that there is no self, there are also only these two things, physical and mental phenomena. One also knows from personal experience that only cause and effect exists. One also knows from personal experience that only impermanence, suffering, and non-self exist. Piago, Yongjimu, Pechema, Mapian Nine Lao Kaine Tuavandale. The young out of the yogi ha, a dark gown ye lumashibe, Yonan Napamya Shiragule, Shumayin, Gorai Dwebi Tiare. A journey a jumia ve, Soragule, Gorai Dwebi Tiare. Kanamase, Pipian Niragule, Gorai Dwebi Tiare. Nature, Dukkha, Nadamyave, Suragule, Gorai Dwebi Tiare. From the time one experiences this much, faith that believes that the Buddha who taught this Dhamma is the true Buddha, who is omniscient, becomes more firm. Finally, when one experiences Nibbana, that completely extinguishes the physical and mental aggregates with Ariya, Magga, Phala knowledge, faith becomes indestructible and firm. For example, it is like a person who, having personally experienced the recovery from a deadly disease that is extremely difficult to cure, because of taking good medicine from a truly knowledgeable and skilled doctor, comes to firmly believe that this doctor is one who is truly knowledgeable and skilled. Dalak Dwe Grega, Didiago, Horom Ugere, Nyaswa Piaha, the Ya Long Zongo, Tide, Pia Asipelu, Young Gide, the Radiaha, Bobi, Kaine Lavi. Now so ma, Yona Sangara, Loma, Sayādaw, Chong Ying, Nibango, Ariya Mapu Yampi, Duyaro, Yongji Muha, Mapianai, Kaine Dware. Ubama Api, the gate Tati, Juanjine, Sisia Ye, Segango, Dosao Yalu, Alum Piao Kere, Yoga Soji, Piao Duadago, Gorai Duyare Duha. Eri Sayaji go, Dege, Tati, Juanjine, Sayaji Velu, the teacher,
ဆုံးဖြတ်ယုံကြည်ရတာလိုပါပဲ Whose faith in the Dhamma is indestructible and firm. Similarly, the person who has recovered from the disease firmly believes that this medicine is also effective. Also, the people who are sick and similarly take this medicine firmly believe that with this medicine their illness will be cured. Similarly, according to what was mentioned just now, the person who realizes the Dhamma after attaining Sotapatti phala comes to have firm faith sada in the Dhamma. ဘယ်သူဤတရားကိုယုံကြည်မှုဟာခိုင်မြဲသွားပါသလဲထို့အတူပင်အဲ့ဒီယောဂပြောက်တဲ့လူကအဲ့ဒီဆေးကိုလည်းဆေးစွမ်းကောင်းပဲလို့တထိချဆုံးဖြတ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီဆေးသုံးဆောင်တဲ့အလားတူလူနာတွေလည်းအဲ့ဒီဆေးဖြစ်ယောဂကင်းနေကြတာရှိတယ်လို့တထိချဆုံးဖြတ်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲသောတာပတ္တိမတ်ဖို့ရောက်ပြီးတရားသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုတင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတရားကိုတွေ့ပြီးမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားကခိုင်မြဲသွားတယ် How does faith in the Sangha become indestructible and firm? Due to the power of Magga and Phala, and also because of experiencing the extinguishment of certain kilesas, meaning the defilements. One's faith in the Dhamma that can extinguish the defilements becomes firm after reflecting that the Sangha who have partially extinguished the defilements are people like us, and if they continue to practice, they will become people who have totally extinguished the defilements. One's faith in the Sangha who have totally extinguished the defilements anti-rahaship also becomes strong. မတ်ဖို့ဤအစွမ်းကြောင့်ကိလေသာတချို့ငြိမ့်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်လဲကိလေသာငြိမ့်စေနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်မှုခိုင်မြဲသွားတယ်ကိလေသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငြိမ့်နေတဲ့စံဃာဆိုတာငါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှာပဲဆက်ပြီးရှုမှတ်သွားရင်ကိလေသာအကုန်ငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာအဖြစ်ထိရောက်မှာပဲလို့ဆင်ခြင်ပြီးတန်ဃာဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်မှုခိုင်မြဲသွားတယ် How is
Vicikiccha, skeptical, doubt related to the Buddha, Dhamma and Sangha, totally eradicated. Therefore, Vicikiccha, skeptical doubt related to the Buddha, Dhamma and Sangha is totally eradicated. After personally experiencing the power of the Dhamma, one's faith in the triple gene becomes firm. Furthermore, one's faith that the three trainings, Sikha or morality, Sila, concentration, Samadhi, and wisdom, Panya, that one is practicing are good and correct practices becomes firm. ဖယားတရားစံဃာနဲ့ဆက်ပြီးယုံမှားမှုဝိจิကိច្ឆာဘလို့ကင်းသွားပါသလဲဒါကြောင့်ဖယားတရားစံဃာနဲ့ဆက်ပြီးယုံမှားမှုဝိจิကိច្ឆာလုံးဝကင်းသွားတယ်တရားဤစွမ်းရည်ကုန်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးယေနာသုံးပါးကိုယုံကြည်မှုခိုင်မြဲသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိကျင့်နေတဲ့သီလအကျင့်စမာရိယအကျင့်ပညာအကျင့်ဆိုတဲ့စိတ်သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်မှုခိုင်မြဲသွားတယ်။ In particular, faith related to the practice of vipassana that observes and knows the aggregates of clinging upadana khanda, such as seeing, hearing, etc., becomes strong. One comes to firmly determine and believe that only by practicing according to this method, after correctly understanding the nature of anicca, dukkha, and anatta, can one experience Magga, Phala, and Nibbana for oneself. Therefore, one becomes free from the skeptical doubt regarding the triple gene and the three trainings. အထူးအားဖြင့်မြင်မှုကြားမှုစသောဥပါဒါနခန္ဓာကိုရှုမှတ်သိရတဲ့ဝိပဿနာပညာအကျင့်နှင့်ဆက်ပြီးယုံကြည်မှုခိုင်မြဲသွားတယ်။ဒီနည်းအတိုင်းရှုမှနေကြဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်တွေ့မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆုံးဖြတ်ယုံကြည်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယေနာသုံးပါးနှင့်အကျင့်သိက္ခာပေါ်မှာယုံမှားမှုဝိจิကိច្ឆာကင်းသွားတာပါပဲ Why can Sotapatti Magga remove and clear away wrong beliefs regarding the practices called Silabbata Pramasa? Sotapatti Magga can remove and clear away wrong beliefs regarding the practices
called Silabbata Paramasa because of knowing the correct path of practice. A Sotapanna no longer believes in or accepts the wrong path of practice. Due to personally experiencing the attainment of Ariya Magga Phala with the practice of morality, concentration, and wisdom, a Sotapanna no longer believes or accepts doctrines which proclaim that one can be liberated from suffering without developing the vipassana path factors and without practicing so as to understand the Four Noble Truths. Sotapatti Magga Silabbata Paramasa Deiti Sore Ajin Saya Ayumago Baja Pesha Totin Nine Bandale Now Biro Sotapatti Magga Silabbata Paramasa Deiti Sore Ajin Saya Ayumago Pesha Kimpiao Siri Sotapan Boguha Ajin Lamango TV Pide Dwet Ajin Lamago Yongji Lakanjim Shiro Sila Samari Vipassana Ajin Pit Ariya Mapogo Yaula Geraga Gorain Dui Pinide Adret Sila Samari Pinya Sore Magin Shibago Mabwazebe Tisa Livago The Majimbe A Chadava A Lejin Pit Sansarama Lumnyao De Sore Yuwarago Lakan Yongji Jim Shiro Adaha Silabbata Paramasa Deiti Kinavabe. What is Silabbata Paramasa? Silabbata are beliefs such as one can be liberated from the rounds of rebirth from other practices without developing the 8 path factors of morality, concentration, and wisdom, and without practicing so as to understand the Four Noble Truths. Furthermore, after reaching heaven and the future existence, one will not age or die, and one will be forever blissful. Silabbata Sura Pavale Namawa Namaka Kangin Bungo Yabi Mao Made Miera Chanda Dore Sure A late a gin yugu Silabbata look core. How are Sotapannas free from Silabbata Paramasa deity? Belief in these practices is called Silabbata Paramasa deity. Sotapannas, however, after practicing morality and observing the aggregates of clinging such as seeing, hearing, etc., have developed
the Vipassana path factors. With the development of the Vipassana path factors, they have personally experienced the Four Noble Truths. Therefore, they no longer believe or accept doctrines which proclaim that one can be liberated from suffering without developing the Vipassana path factors and without practicing so as to understand the Four Noble Truths. This is freedom from Silabbata Paramasa Deity. Sotapatti Silabbata Paramasa Deity ma Palu Kindwa Badale. Erilo Lejingo Yongji Yusaraha Silabbata Paramasa Deity. Sotapatti Maro Sila Jindomiro Nimu Jamu Sado Upadana Canarigo Shumapi Vipassana Makinri Puasi Kayare Erilo Vipassana Magingo Puasi Jimpi Tisa Liwago Gorai Nyamau Twitty Pinny Daja Tisa Liwago The Mashuwe Vipassana Magingo Mapuazi Bene Sinyema Lumyao de Sure Ayuwarago Yongji Lakanjim Shirogo Araha Silabbata Paramasa Deity Kinababe. What is Silabbata Paramasa Deity? Believing that by behaving and living like cows, behaving and living like dogs, etc., by practicing animal behavior, by worshipping cows, etc., by worshipping devas, the king of devas and Brahmas, one will be freed from suffering and attain happiness is Silabbata Paramasa Deity. Silabbata Paramasa Deity ga Bhavale Noa lo ni thang sa tao chin Khwe lo ni thang sa tao chin Sa di phit Talaisan do I Ale jin ko jin jin Noa sa di ko kwe chin Nat taja Pyema ko kwe chin Sinye ma Lumyao yue Chanda dwa me lo Yusaraha Silabbata Paramasa Deity be. Practices that let the mind be, in that send the mind to a peaceful place without developing the Vipassana path factors so as to understand the Four Noble Truths are Silabbata. Believing in these practices is also Silabbata Paramasa Deity. Tissa Liwago The Vipassana Magingo Mapuazi be Saigo Nyinza Petachin Nying Iya Do Saigo
ပို့ထားခြင်းဆိုတာလေစီလပရပဲအဲ့ဒီလိုအကျင့်ကိုယုံကြည်တာလေစီလပရပရမာစပဲ Why is one called an enlightened person Buddhajana? An enlightened person Buddhajana also believes that these Silabbata prizes are good because one does not know the correct practice for oneself. One accepts these wrong beliefs that trusts wrong methods of practice, thinking that this or that practice is correct. One also believes in teachers who teach these wrong practices. ဘာလို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ပါသလဲပုထုဇဉ်ဟာအဲ့ဒီလိုစီလပရအကျင့်တွေကိုလည်းအကျင့်ကောင်းအနေနဲ့ယုံကြည်တာပဲကိုယ်တိုင်ကအကျင့်မှန်ကိုမသိသေးတော့ဟိုအကျင့်ကဟုတ်နိုးနိုးဒီအကျင့်ကဟုတ်နိုးနိုးနဲ့အကျင့်လမ်းမားတွေကိုယုံကြည်တဲ့အယူမားတွေကိုလည်းလက်ခံတာပဲအဲ့ဒီအကျင့်မားတွေဟောတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းယုံကြည်လက်ခံတာပါပဲ Therefore, one is called Puthujana, a person who has many teachers. Puthu, many. Jana, teachers. It means that because one does not yet know the correct Dhamma for oneself, one thinks highly of and looks up to other beliefs and practices and other teachers. ဒါကြောင့်ပုထုဇဏဆရာများတဲ့သူပုထုဇဉ်လို့ခေါ်ရတာပဲပုထုများသောဇဏဆရာတွေရှိသည်ကိုယ်တိုင်ကတရားမှန်မသိသေးတဲ့အတွက်အခြားအယူကျင့်တွေအခြားဆရာတွေကိုအထင်ကြီးပြီးမော်ကြည့်ရတဲ့သဘောပါပဲ Why do Sotapannas look down upon Silabbata practices? As for Sotapannas, because they already know the correct practice, they no longer believe in or accept whatever practices of Silabbata that do not develop the Vipassana path factors as good practices. They also no longer regard the teachers of these wrong practices highly. They only look down upon them. ဘာကြောင့်သောတာပန်ကအခြားဆရာတွေကိုငုံကြည့်ရပါသလဲသောတာပန်ကတော့အကျင့်မှန်သိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာမဂ်ကင်ကိုပွားစေမှုမပါတဲ့အဲ့ဒီစီလပဒအလေးအကျင့်ဟူသမျှတွေကိုအကျင့်ကောင်းအဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်လက်မခံတော့ဘူး
အဲ့ဒီလိုအကျင့်မားဆရာတွေကိုလည်းအထင်မကြီးတော့ဘူးငုံကြည့်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာရှိတယ် During the Buddha's lifetime, when the late devotee Visakha first got married, her father-in-law invited the next ascetics for a meal at his house. The father-in-law invited Visakha come and bow down to the arhats. Visakha, thinking that she would be paying respects to the arhats, came gladly. When she arrived there, she saw the next ascetics. She left after rebuking, then touch, these are hearts. This is how Sotapannas disregard other teachers and look down upon them. မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝိစာခာဆိုတဲ့ဓာယိကာမအိမ်အောင်ကြဆာကသူ့ရောက်ခမကြီးကအဝိမစီးတဲ့အစေလကတက်ကရွန်တွေကိုပင့်ပြီးအိမ်မှာကျွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီရောက်ခမကြီးကယဟန္တာတွေရှိခိုးကြော့ရန်လာပါလို့ဝိစာခာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဝိစာခာကယဟန္တာစစ်တွေကိုဖူးမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လိုက်သွားတယ်ဟိုးရောက်တော့အဝိမစီးတဲ့တက်ကရွန်တွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါဒါတွေယဟန္တာတဲ့လားထွီးထွီးလို့ရေရွတ်ပြီးပြန်လာပါတဲ့အဲ့ဒါဟာသောတာပန်ကအခြားဆရာတွေကိုအထင်မကြီးပုံနဲ့ငုံကြည့်တဲ့အခြေအနေရှိပုံပါပဲ Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayādaw, which were given in the beginning. အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုအဆုံးမသတ်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲစကား3ရပ်ကိုထပ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီစကား3ရပ်ကိုတရားအစပိုင်းမှာတော့ကဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, when Vipassana knowledge has not clearly arisen yet, one thinks that seeing is also I, hearing is also I, etc. If one reflects, one tends to think as though there is a living self in one's body. For Sotapannas who have attained Sotapatti Magga, there is no longer this wrong view in clinging, whether one observes or whether one reflects. It is clear that there are only physical and mental phenomena that are
continuously arising and passing away. There is no living being or I. This is how one is free from Sakaya deity, the wrong view of self. Number 1 Vipassana ဉာဏ်ကောင်းကောင်းမဖြစ်သေးခင်ကဆိုရင်မြင်တာကိုလည်းငါကြားတာကိုလည်းငါစသည်ဖြင့်ထင်မှတ်နေခဲ့တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ငါကောင်းဟာရှိသလိုလိုလည်းထင်တတ်တယ်တကယ်ရှိတယ်လို့လည်းထင်တတ်တယ်သောတာပတိမတ်ဖို့ရောက်ပြီးတဲ့သောတာပန်မှာတော့အဲ့ဒီလိုထင်မှားဆွဲလန့်မှုမရှိတော့ဘူးရှုမှတ်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ဖြစ်စေခဏမစဲဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်နာနှစ်ပါးများသာရှိတယ်အတ္တကောင်ငါကောင်းရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတာကိုရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက္ကာယဒိဋ္ဌိကင်းနေပုံပါပဲ Number 2, with the development of the Vipassana path factors, Sotapannas have personally experienced the Four Noble Truths. Therefore, they no longer believe or accept doctrines which proclaim that one can be liberated from suffering without developing the Vipassana path factors and without practicing so as to understand the Four Noble Truths. Number 2 အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာမဂ်ခင်ကိုပွားစေခြင်းဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့သိပြီးဖြစ်နေတယ်သစ္စာကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်မရှုဘဲဝိပဿနာမဂ်ခင်ကိုမပွားစေဘဲနဲ့ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတော့ဘူး Number 3, Puthojana means a person who has many teachers, because one does not yet know the correct Dhamma for oneself. One thinks highly of and looks up to other beliefs and practices and other teachers. Number 3 ပုထုဇဉ်ကိုယ်တိုင်ကတရားမှန်မသိသေးတဲ့အတွက်အခြားအယူကျင့်တွေအခြားဆရာတွေကိုအထင်ကြီးပြီးမော်ကြည့်ရတဲ့သဘောပါပဲ May all of you be happy, healthy, free from all suffering, all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya Wahang hotu
idang me punyang nibbanassa pacayo hotu imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. We would like to announce that the next Dhamma talk will be held on the 25th of July 2021. နောက်လာတရားပွဲကတော့ဇူလိုင်25ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်